Hello guys, welcome back to Business Daily, and in today's video I'm going to be doing a part 2 of how you can start a boutique business in Kenya, or how you can start a clothing business here in Kenya. I already did a part 1. I'll put the link down in the description, so check it out, because in this part 2 of this series I'm just going to give you some tips or insights of the kind of things you should bring or get to you for your boutique before you're up and running. And as you can see, this boutique is well filled, iko na stock vizuri, imejaa, and essentials ama vitu zote zenye niliongelelea kwa part 1, mtu mwenye amewatch part 1 anaweza relate nao vizuri kwa part 2, kwa sababu ni hizo basics tu zenye nilikuwa nimesema ndio unakaa unazi-apply, and ukiziangalia poa zinapelekana vizuri na hii boutique yenye nimetembelea leo. So for those who want to start this particular business, usianze na pupa ati unataka kuiweka ijae kama hii. The best way to approach this business is to start small, then slowly pump your profits back to your business, kwa sababu sometimes hiyo area yenye umeamua kuweka biz yako maybe iko na nooks, like biz haipiki hiyo area, or maybe hata wase wa hiyo area sio wengi, tena kuharibia upate sio mafans wa nguo mpya, especially huku Kenya. Kwanza hizi side za Islands, na si ati nasema ni kwa ubaya ama nini, maybe it's because nguo za mtumba ndio zikuanga affordable, but pia hizi nguo mpya si ati ni bad option, unaona. So unaweza pata umefungua place ya nguo mpya na maybe wase wa hiyo area wana prefer mtush, utapata umejichoma, unaona. So ni poa wakati umeanza biz yako, you study your location first, uone ni mabiz gani ziko hiyo area, ndio ujue kama competition yako iko stiff ama haiko stiff. Then from hapo study watu wenye wanakuja kwa shop yako, zile vitu zitakuwa zinauliziwa sana na wasee, ndio unaenda unazileta. Then pia time unaanza biashara yako ya manguo, ni poa uweke vitu basics, na hizi vitu basic ni kama nini? Ni kama jeans, t-shirt, khaki na shirts. For those who want to start selling hii ni hawa wase wenye wanataka kuanza kuuza nguo za wanaume, those who want to start selling menswear, unaona. And as you can see hapa, vitu mob ni jeans, khaki, t-shirt na shirts. Hizo ndo zimedominate kwa sababu hizi ndo zile vitu zenye ziuliziwanga sana. Alafu hizi vitu zingine kama kuleta long sleeve t-shirts, vest, polo t-shirts, hats, hizo mi husema ni by the way, kwa sababu sio kila mtu atakuja akitafuta polo, and the only time utaleta hizi ni time yenye umesema acha ni try something new, or maybe I want to mix it up kuboost stock. Let's say ni kama kuongeza roiko kwa food design tu, client anaweza kuja kubuy jeans, ama anaweza kuja kubuy jeans moja, then aone kitu kama polo t-shirt or maybe ka sweatshirt ama kitu tu poa tu, aseme hii inanibamba, anunue, unaona. Kwa sababu unapata msee amekam akafanya kitu inaitwa impulse buying. So the bottom line is to make sure uko na basics. Kwanza hizo jeans na t-shirts na khaki, for this particular shop the amount invested is about 2 million, and for those who want to risk, or those who are risk takers, can actually try to invest this amount to their business. Kuna wale wase wenye wakiamua kufanya kitu hawashtuki, of which ni poa, kwa sababu kila business ku risk. Na kama uko na hiyo 2 million unatafuta business premises zenye haipiti 50k, then from hapo ukishalipa the rent and deposit, tafuta interior designer mzuri, kwa sababu hizi boutiques is all about your display and how you exhibit. Sijui kama mnajua sometimes boutiques zichukuliwa kama exhibition kwa sababu ya venye vitu zimekuwa displayed, unaona. So una make sure client akiingia anaweza kuona vitu virahisi, designer atakuwa tempted kubuy hata kama hakuwa amepangia. Like unapatanga saa zingine mtu ameingia kwa boutique, hata wewe mwenyewe mtu binafsi unapata mtu akiingia kwa duka yako anaona kitu, anakuwa like haya, okay, sikuwa nimepangia, maybe nilikuwa na window shop, then niseme wacha ni buy juu nimeibamba, or maybe ni kitu nimekuwa nikitafuta for a long time na nimeipata kwa hii duka, unaona. The thing that I mentioned earlier, impulse buying, unaona. Na ni kwa sababu hii inatokea kwa nini? Kwa sababu ya venye umepanga duka yako, unaona.
Then from hapo proper management, ujue tu vile utakuwa una make improvements kwa shop yako, ukuwe na relationship poa na your clients, ndio hata wakishabuy na wakuwe satisfied design. Hata akipatana na friend yake huko nje itabidi ya kumarket, atakuwa tu zile za hii nguo nilibuy mahali fulani, unaona, twende nikupeleke hiyo design. Na pia yeye akishaletwa aende alete mwingine hivyo. But the only downside of this business, or the only challenge yenye iko kwa hii business, ni kukosa kuleta stock. Like if you want to fail in this business, kosa kukuwa na stock na varieties. Design yenye hata macompetitors wako watakuwa wakikosa kitu na client aulize ninaweza pata wapi, hawezi kukurecommend kwa sababu anajua hauna kitu. So make sure uko na enough stock and umeboost varieties. Alafu kitu ingine pia ni manguo ziko na fitting tofauti. Kuna zile ziko na fitting ndogo na zingine ziko na fitting kubwa. So make sure unacheza hapo ndio at least ukuwe safe. Tafuta nguo zenye ziko na fitting standard. Anyway, other than that, this business is a tick for me. And that's it for today's video. Make sure you like, comment, share, and subscribe. If you have any inquiries, do let me know in the comment section and I'll gladly reply. Thanks.